Welcome all to this channel of mine, Muzaffarhusain.j. Today in this episode of mine, I will take on a new concept to the SSLC students. This is very animated, I think. Let's start the new concept of the SSLC part 2 chapter number 4, that is carbon and its compounds. In the previous episode of mine, we had studied about how the carbon chain linked with the different carbon atoms or hydrogen atoms, right? Now I have taken a new concept for you, that is, first one is the functional group. Functional group andre ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಬೇಕು. What is mean by a functional group? Let us see here what is mean by a functional group. Functional group in a hydrogen chain or a hydrogen atom or atoms is replaced by the other atoms or molecules, and they are responsible for the special properties of a hydrocarbon compounds. These atoms or groups are known as the functional group. ನಾವು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ದಿ replace the hydrocarbon is replaced in the hydrocarbon compounds. The hydrogen replaced by the different elements or the different molecules that shows the special properties to this hydrocarbon compounds, that is known as the functional group. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋರೋ, ಬ್ರೋಮೋ, OH alcoholic group, and CHO aldehyde group, and C double bond O ketonic group, and COOH, that is carboxylic group. These are all nothing but the functional group here. Chloro, bromo, alcohol, OH, CHO aldehyde group, C double bond O ketonic group, COOH carboxylic. So these are all known as the functional group. Let us see in the next slide. There are see here table number 4.3, some functional group in the carbon compounds here are there. Here the heteroatoms are given here. Heteroatoms functional group, formula of the functional group. Heteroatom andre ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ heteroatoms, like a chlorine, bromine, oxygen, nitrogen. These are different types of heteroatoms are there, and their functional group are given here, like a chlorobromo in oxygen, alcohol, aldehyde, ketonic group, carboxylic group. These are known as the functional groups, and their formula of the functional group. Here the substitution for the hydrogen atom. Let us see here substitution for the hydrogen atom clear ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is substitute for the hydrogen atom. These are known as the formulas of the functional group. Alcohol, OH group, aldehyde, CHO group, ಆಮೇಲೆ ketone, C double bond O,
ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ COOH group. Like these are the nothing but the functional group. ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಹೆಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದು SSLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ they will ask. Now see in the next slide. These are the number of the functional groups are there. Howda? Here, see here, alkenes, propane, the general formula of the different types of the names. That is, alkenes have a general formula CnH2n plus 2. Alkene have a general formula CnH2n. Haloalkanes have a general formula, and alcohol general formula, aldehyde general formula, ketonic general formula, carbol. These are nothing but the general formula. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಾಹೆಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? These are very important for the examinations, and these are the prefix or the suffix for these names. That is alkanes, alkenes. The ಈಗ functional group ಇದೆ CH, the suffix is a n here, and alkene, that is ENE. This is the amele bromine, OL, AL. These are the prefix or the suffix for these namings. Let us see here new concept, homologous series. Before going to this homologous series, these homologous series is very important concept. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಾಹೆಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು SSLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ homologous series? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅ homologous series ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಮೋಗೆ, ಹೌದಾ? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಹೋಮೋ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಮ್. ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್? ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂಡ್ ಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಏನ್ ಸೀರೀಸ್, ಏನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. Homologous series of a carbon compounds that have a different number of carbon atoms but contains the same functional group. Homologous series ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ that have a different number. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತವೆ. C2, C3, C4 like this. The numbers of the carbon will be changes, but here has the same functional group. Functional group ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ? OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದೀವಿ, COOH ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? C+O ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು C ಇರುತ್ತೆ, C2 ಇರುತ್ತೆ, C3 ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. Alkanes the general formula is given here, CnH2n plus 2 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ examples of the alkanes are given here, methane, ethane, propane, butane, and the examples of the alkenes: ethene, propene, butene. Alkanes are the saturated hydrocarbon. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ alkanes, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್.
Okay. The alcohols have a general formula CnH2n plus 1 OH. This is the functional group, that is OH. Here methanol, ethanol, propanol, butanol. I think ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇರಲಿ. methanol CH208 like this. The for examples of the alcoholic group have given here. Really, here alcohol have a general formula CnH2n plus 1 OH, and carboxylic acid, that is CnH2n plus 1 C double bond COOH. This is the functional group of the carboxylic acid. Here examples are given here, that is methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid. Let us see, ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ what is mean by a homologous series. Define the homologous series and explain the its characteristics ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Homologous series is a series of carbon compounds that have a different number of carbon atoms but contains the same functional group. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Now next slide. The characteristics is given here. The characteristics of the homologous series. What are the different characteristics? Let us see one by one. All the members have a same general formula. ಯಾವಾಗಲೂ homologous series ಇದ್ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಆಲ್ಕೇನದ್ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n plus 2. ಇದು ಆಲ್ ದ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಕಿನದ್ದು CnH2n, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಕೈನ್ CnH2n minus 2. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ಗೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಹೌ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ COOH, ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Next one is the consecutive members of the series is differ by a CH2 group. ಯಾವಾಗಲೂ consecutive members of the series, alkenes ಇರಲಿ, alkynes ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ consecutive members of the two members of the series ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ನಾ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ತರ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫರ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಎಷ್ಟು. ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶೋ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ increases here. Now next, last properties, they have similar chemical properties. Similar chemical properties ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, OH group, you have chosen suppose you have chosen alcoholic group, OH group, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ in the series you have taken the OH group.
OH group they have a same functional group ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ characteristics of the homologous series. These all are the important characteristics for the examination is concerned, that is for the SSLC examinations. I will show you that is how consecutive members is a different by a CH2 group and the that is differ by a 14 units. First one is the alkanes. See here, in the alkanes the general formula of the alkanes is a CnH2n plus 2. Howda? These are the examples of the alkanes: CH4, CH2S6, C3H8, C4H10, methane, ethane, propane, butane. These are the examples of the alkanes. Let us see here one by one. Methane ide, ethane ide. Idaralli the difference between the carbon element and the hydrogen elements. ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಈಥೇನ್ ಈಸ್ ಅ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಈಥೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ C2H6 ಅಂಡ್ C3H8, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ CH2. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, tell me the difference between the propane and butane. What is the difference between the two consecutive members of this propane and butane? Tell me. That is also a CH2, right? In the next slide, let us see in the next slide, that is the alkenes. Alkenes nalli the general formula of the alkene is CnH2n. These are the examples of the alkene group, alkene series. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಈಥೀನ್, ಪ್ರೋಪೀನ್, ಬ್ಯೂಟೀನ್, ಪೆಂಟೀನ್ ಇದೆ. ಇದು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ದಿ CH2 ಡಿಫರ್ ಬೈ ಅ CH2. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ CH2. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಪೆಂಟೀನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ CH2. Like this, the characteristics of this shows that is the difference between the two consecutive members of the series is differ by a CH2 group here. Let us see in the next slide, that is alcohol. Alcohol to general formula you know, that is CnH2n plus 1 OH, right? These are the molecular formula and the name of the alcohols, that is CH3OH methanol, C2H5OH ethanol, C3H7OH propanol, C4H9OH butanol. These are the molecular formula and these are the names of these molecular formulas. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. these are the functional group, OH group. In this alcoholic series the functional group is same here. That's why when functional group is same the chemical properties remains same, but ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. Let us see in the next slide how it is differ by a CH2 14 units. Molecular mass is differ by a 14 units. These are the alkanes and alkenes group. Let us see here molecular mass and the molecular formula and the molecular mass.
Let us see here. First one, CH4. This is the molecular mass, molecular formula of the methane, and this is the molecular mass. How it is? That is, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಬನದ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 6, ಅದರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 12. ಕಾರ್ಬನದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 1 ಇಂಟು 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ 16 ಬಂತು. ಅದೇ ಸೇಮ್ C2H6 ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೌದಾ, ಈಥೇನಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು 12 ಇಂಟು 2 ಹೌದಾ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12 ಇಂಟು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ 6 ಇಂಟು 1, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ 30 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ethane, that is 30. Like this, the molecular mass of the C3H8, that is 12 into 3, 8 into 1, 36 plus 8, that comes as a 44. The molecular mass of the C3H8, that comes as a 44 here. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು 44 ಬಂತು. ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಹೌದಾ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ದೇರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ್ ಹೌ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ, ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, melting point and density also increases. And the next characteristics that shows here, that is the difference between the two consecutive members of this series is by 14 units. Let us see here the difference between the two consecutive members. ಹೌದಾ 14 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. that is the difference between the two consecutive members of this series, that is alkane series, that comes as a 14 here. Like this, next one, that is C2H6 and C3H8, that also comes as a ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, that comes as also 14 ಬರುತ್ತೆ. that shows the characteristics, that is the difference between the two consecutive members of the series is differ by a 14 units. That is known as the homologous series. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, that is known as the homologous series. Okay, that hope you guys you got the point of this video. If you have any doubts or any comments, please comment in the comment box, and subscribe this channel, and please click on the bell icon for the upcoming videos. Okay, thank you very much for the watching this video. Thank you very much.